So welcome back to my channel. That is, today is the topic we are going to discuss MCQs on the digestive system. Okay, this is the series which I started for the preparation of ESIC exam. Okay, let's get started. So the first point is inflammation of the lips. So what do you mean by the inflammation of the lips called what? So they have given the options like cheilitis, gingivitis, glossitis and parotitis. So the answer is, did you guessed? So it's the option A, cheilitis. Okay, cheilitis ante inflammation of lips. Then what do you mean by gingivitis? Gingivitis is the inflammation of the gums. Glossitis, inflammation of the tongue. Parotitis, the name itself, it is telling that it is the inflammation of the parotid glands. So here we have learned the 4 MCQs. Okay. So inflammation of the lips called cheilitis, inflammation of the gums called gingivitis, inflammation of the tongue called glossitis and parotid glands called parotitis. Okay. And the second point is denitis. Okay. Denitis commonly affects the which gland? Okay. So here they have given the options like salivary glands, parotid glands, submandibular glands and none of the above. So did you guess the answer? The answer is salivary glands. So salivary glands. Obviously first it initially started affecting the salivary glands. Afterwards it will spread to the parotid glands and submandibular glands also, because it is adjacent to the salivary glands. Okay, but mainly it affects the first salivary glands. Okay. So third point is the general form of white or yellowish film that forms at the surface of the teeth called. So white and yellowish ga form aye teeth ni emantaru. Is it? They have given the options like tooth decay, tooth caries, tooth plaque or dental filling. Did you guess the answer? So the answer is tooth plaque. Okay. So tooth plaque is the formation of the white or yellowish film on the teeth. Okay. So what do you mean by tooth decay? Decay means it is the process of the tooth caries, and tooth caries and dental caries anamata. Dental caries lo emautundi, there the infection like bacteria will affect the teeth and it will result the destruction of the calcification in the teeth. Okay, so that starts like a dental caries and finally it will end up with the tooth decay, means there will be hole and acid formation ante mottam whatever it is present in the teeth, that all will vanish it off. So that last filling is called the tooth decay. Dental filling anante idi evaithe డికేజ్ అయిపోతాయో టీత్లో, దాంట్లో సమ్ సబ్స్టాన్స్ దే విల్ ఫిల్ ఇన్ ఆర్డర్ టు స్టాప్ దట్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ డికేయింగ్ ఆఫ్ ద టూత్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ద డెంటల్ ఫిల్లింగ్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ అబౌట్ దిస్. అండ్ ద ఫోర్త్ వన్ ఇస్ ద కండిషన్ సిమ్టమ్స్ ఇంక్లూడ్ హెడేక్, టీత్ గ్రైండింగ్ అండ్ జా క్లెంచింగ్ కాల్డ్. అంటే ఒక కండిషన్ ఉంటుంది ఇన్ విచ్ వి విల్ సీ ద సిమ్టమ్స్ లైక్ హెడేక్, టీత్ గ్రైండింగ్ అంటే మనమే పళ్ళు కొరుక్కోవడం అనమాట. కొంతమంది కాన్షియస్లీ అన్కాన్షియస్లీ కొరుక్కుంటూ ఉంటారు చూడండి. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ద టీత్ గ్రైండింగ్ అనమాట. జా క్లెంచింగ్ అంటే గట్టిగా ఇట్లా జాస్ని గట్టిగా పట్టేయడం, దట్ ఈస్ కాల్డ్ జా క్లెంచింగ్. ఓకే, సో ఆ కండిషన్ ఏమంటారు? సో ఇక్కడ వాళ్ళు దే హ్యావ్ గివెన్ ద ఆప్షన్స్ లైక్ టూత్ యాబ్సెస్, బ్రూక్సిజం, ఫ్లాసింగ్, క్లెంచింగ్. ఓకే, సో క్యాన్ యూ గెస్ ద ఆన్సర్? So the answer is bruxism. Okay, it is a condition. Bruxism is a condition where we can see the symptoms like headache, teeth grinding, jaw clenching. Okay, so tooth abscess ante already we have told that abscess means it is a formation of a like pus formation in the tooth, that is called tooth abscess. Flossing ante adi cleansing anamata, cleansing with a thread toti it is the cleansing of the between of the teeth, two teeth, that is called flossing. Clenching ante here already we have in the question it is there, jaw clenching ante adoka one type of symptom anamata. So they have given the option like that. Okay, adi symptom antaru, condition em kaadu clenching.
And another one is it is the loss of enamel and dentine from the tooth as a result of direct acid attack. So direct acid attack ante entidi ikkada acid attack ante not acid atla the secretions whichever it is formed in the stomach or in the saliva in the మన మౌత్లో అయ్యే వాటిని యాసిడిక్ ఇన్ నేచర్. సో అది అంటారు డైరెక్ట్ యాసిడ్ అటాక్. సో ఇది అటాక్ అవ్వడం వల్ల దెర్ విల్ బి ద లాస్ ఆఫ్ ఎనామిల్ అండ్ ద డెంటైన్ ఆన్ ద టూత్. సో ఆ కండిషన్ని ఏమంటారు? సో హియర్ దే హ్యావ్ గివెన్ ద ఆప్షన్స్ లైక్ టూత్ డికే, టూత్ ఎరోషన్, టూత్ క్యారీస్ అండ్ డెంటల్ క్యారీస్. సో యూ can you guess the answer? You have already have explained the 3 conditions. సో ఇక్కడ కొత్తగా కండిషన్ ఏం కనిపిస్తుంది? ఎరోషన్. సో టూత్ ఎరోషన్. సో ఇట్ ఈస్ ద కండిషన్ లాస్ ఆఫ్ ఎనామిల్ అండ్ డెంటైన్ ఫ్రమ్ ద టూత్ as a result of direct acid attack. So that condition is called the tooth erosion. Okay. Sixth one is the inflammation of the dental pulp. ఓకేనా? డెంటల్ పల్ప్ ఇన్ఫ్లమేషన్ అవుతే దాన్ని ఏమంటారు అని అడిగారు. సో ఇక్కడ దే హ్యావ్ గివెన్ ద ఆప్షన్స్ లైక్ ప్యూపిలైటిస్, పల్పైటిస్, palenditis, none of the above. Can you guess the answer? So the answer is pulpitis. Okay, so the inflammation of the pulp is called pulpitis. ఈ pupillitis and palenditis I just create the words. సో అలాంటి వర్డ్స్ ఏమీ లేవు యాజ్ సచ్గా. సో ఇలా మీకు కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి కూడా ఇలాంటివి ఆప్షన్స్ ఇస్తారని చెప్పడానికి జస్ట్ ఐ మేడ్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, సో దెర్ ఈస్ నో మీనింగ్ ఆఫ్ ద ప్యూపిలైటిస్ ఆర్ palenditis. No such words also. Okay, so inflammation of the dental pulp is pulpitis. And the seventh one is the causes of GERD except. Okay, so causes ఏంటివి? GERD అంటే ఏంటిది? ఇక్కడ gastroesophageal reflux disease. Okay, so what are the causes for the GERD except అంటే causes ఏంటివి అంటే కింద ఇచ్చిన కొన్ని causes ఉంటాయి కానీ దాంట్లో ఒక్కటి తప్ప అని. So they have given, what are the options they have given? Esophageal sphincter, pyloric stenosis, motility disorder and bloating. Okay na? So esophageal sphincter అని అంటే అది ఏదైతే ట్యూబ్ ఉంటుందో ఈసోఫేజస్ ది స్ఫింక్టర్, అది దేర్ ఇస్ ఎనీ ప్రాబ్లమ్ ఇన్ ద స్ఫింక్టర్ అంటే దగ్గరికి టైట్నెస్, నారోయింగ్ ఆఫ్ ద ట్యూబ్స్. ఓకే, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ద ఈసోఫేజియల్ స్ఫింక్టర్. పైలోరిక్ స్టీనోసిస్ అని అంటే పైలోరిక్ ఇస్ ద part of a stomach. Okay, it is an opening of the stomach. So stenosis ante that is also narrowing of the pyloric tube. Okay, so that will be also one cause. Endukante stomach lo food entry avakunda aapestundi, that's the condition only called the pyloric stenosis. Motility disorder means there is a no mobility of the food from the tube to stomach, so it is also one cause of the disorder. ఓకే, బ్లోటింగ్ అంటే ఇట్ ఈస్ ద వన్ ఆఫ్ ద సైన్స్ ఆఫ్ సిమ్టమ్. ఓకేనా, గ్యాస్ ఫిల్లింగ్ టైప్లో ఉంటుంది. సో అట్ ఈస్ ద సిమ్టమ్, దట్ ఈస్ నాట్ ద కాజ్. సో ఇక్కడ ఆప్షన్ ఏంటిది? డి ఈజ్ నాట్ ద కాజ్ ఆఫ్ GERD. ఓకే, అండ్ ద ఎయిత్ వన్ ఈజ్ వాట్? గ్రాడ్యువల్ నారోయింగ్ ఆఫ్ ద ఈసోఫిగస్. ఓకే, what do you call the gradual narrowing of the esophagus which leads to? So they have given the options like esophagitis, GERD, esophageal stricture, esophageal obstruction. So what could be the meaning? Can you guess? The answer is esophageal stricture. It is gradually narrowing. Okay na, gradual ga narrow esophagus narrow avute, that condition is called esophageal stricture. Esophagitis ante it is the inflammation of the esophagus. Okay, GERD anante that is one of the disease condition, that is gastroesophageal reflux disease. And esophageal obstruction ante obstruction, it can be by anything. Okay na, if something is obstructing the esophagus, it is not the narrowing of the esophagus. Okay, so that's the thing. Next one. So next point, ninth point is achalasia is a condition of what? Okay na, which condition we called achalasia? So they have given the options like esophagus tube, means it is the condition of which part or what condition it is called. So they have given the options like esophagus tube, esophagus cancer, esophagus varices, none of the above. So
Achalasia is the condition of a disease of the esophagus tube. Okay na? So answer is esophagus tube. Esophagus cancer ante this is only one of the condition, and esophagus varus is also is the one of the condition, means disruption of the layer of the esophagus, that is varus, esophagus varus, in that blood vessels everything included. Okay na? So achalasia is the condition of esophagus tube. Okay, then achalasia is also known as what? Okay na? So they have given the options like esophagus achalasia, esophagus aperistalsis, esophagus cardiospasm, and then fourth one is achalasia cardia, or all of the above. So the answer is all of the above. Okay na? See, ikkada achalasia is the condition of the esophagus. So they have given the names whichever it is done, like esophagus achalasia or peristalsis, cardiospasm, cardia, means that condition ante esophagus ఏ పార్ట్కి ఇది ఎఫెక్ట్ అయ్యిందో దట్ పార్ట్ ఈస్ కాల్డ్ ద నేమ్, అంటే నేమ్ అది కండిషన్ నేమ్ ఏ పార్ట్కి ఎఫెక్ట్ అవుతే ఆ పార్ట్ది నేమ్ ఇచ్చారనమాట. సో లైక్ దట్ ఆల్ ఆఫ్ దిస్ ఆర్ కాల్డ్ ద achalasia ఓన్లీ. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఈజ్ వాట్? ఈచ్ ఎర్నియా ఈజ్ విల్ బీ డివైడెడ్ ఇంటూ టైప్స్ లైక్, అంటే sir there are so many types of hernias are there, but each hernia is divided into types. Okay, so what are the? Inguinal hernia, reducible hernia, irreducible hernia, strangulated hernia, or it includes B, C, D. Okay, can you guess the answer? So it is the E, B, C, D. Okay, inguinal hernia is one type of hernia only. Okay, so ikkada each hernia is divided into another, ante each hernia is divided into three types, that is reducible, irreducible, and strangulated. So what do you mean by this? Reducible hernia ante entidi oka pouch laga konni organs అనేవి displacement of the position అన్నమాట. It will comes into the intestine or the abdominal region. Okay, so that is called the hernia. సో ఇక్కడ రెడ్యూసబుల్ హెర్నియా అంటే ఏదైతే పార్ట్ ఆఫ్ అన్ ఆర్గన్ దట్ క్యాన్ బి ఎనీ స్టమక్ కానీ ఇంటెస్టైన్స్ కానీ ఏదైతే అది పొజిషన్ని డిస్ప్లేస్ అయ్యి అబ్డామిన్కి వస్తే వెన్ ఇఫ్ యుల్ పుష్ ఇట్, ఓకేనా, ఇఫ్ యుల్ పుష్ ఇట్ బ్యాక్ టు ద సేమ్ పొజిషన్ ఇట్ విల్ గో బ్యాక్ టు ఇస్ సేమ్ పొజిషన్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ద రెడ్యూసబుల్ హెర్నియా. అంటే అక్కడ ఏమీ సర్జరీ కానీ ఎలాంటిది కానీ అవసరం పడలేదు. సో విత్ ద external force that hernia was corrected. Irreducible hernia అంటే that is not reducible. ఓకేనా, ఆపోజిట్ టు ద రెడ్యూసబుల్ హెర్నియా అంటే అది ఒక ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ ఇవ్వడం వల్ల లేక పుష్ చేయడం వల్ల ఇట్ వోంట్ గో టు ఇన్ టు ద సేమ్ పొజిషన్. అది ఒక అంటే ఇట్ లాస్ట్ దేర్ షేప్, అంటే సైజ్ అండ్ షేప్ లాస్ట్ అవ్వడం వల్ల లేక ఇంక్రీజ్ ఇన్ సైజ్ అవ్వడం వల్ల ఇట్ కాంట్ బి irreducible hernia. And strangulated hernia అంటే because of this irreducible size అంటే increase in size and the shape, that what will happen, it will be interact or contact with the other organs, అంటే దానికి strangulate అయ్యి it will there will be that leads to the cessation of the blood vessels or blood, okay, cessation of the blood passing to the other organs. Okay na, so that will be corrected by the surgery. Okay na, so that is called the strangulated hernia. And the next is hiatus hernia is the displacement of the portion of what? See, hernia there is so many types of hernias are there, so depend upon the which type or which organ is displaced, according to that hernia was named. So ikkada hiatus hernia ani పేరు ఇచ్చారు. సో ఏ పొజిషన్ అంటే ఏ పార్ట్ ఆఫ్ పోర్షన్ డిస్ప్లేస్ అయింది. సో హియర్ దే హ్యావ్ గివెన్ ద ఆప్షన్స్ లైక్ అంబ్లికస్, స్టమక్, ఫెమోరల్, ఇన్సెషనల్ హెర్నియా. ఓకేనా, సో డిడ్ యూ గెస్ ద ఆన్సర్? సో స్టమక్. ఓకే, ద ఆన్సర్ ఈస్ స్టమక్. అంబలికల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ అవుతే దాన్ని అంబలికల్ హెర్నియా అనే అంటారు. ఫెమరోల్ అని అంటే ఫెమరోల్ ప్లేస్లో గ్రాయిన్ రీజియన్లో డిస్ప్లేస్ అయిన దాన్ని కూడా ఫెమోరల్ హెర్నియా అనే అంటారు. ఇన్సిషనల్ హెర్నియా అని అంటే సర్జరీ సైట్ అనమాట. ఎక్కడైతే ఇన్సిషన్ అయ్యిందో సర్జరీ సైట్లో డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ ఎ పోర్షన్ ఉంటే దాన్ని ఇన్సిషనల్ హెర్నియా అంటారు. సో స్టమక్ డిస్ప్లేస్మెంట్ అయితే దాన్ని హయాటల్ హెర్నియా అని అంటారు. ఓకేనా, దెన్ సో నెక్స్ట్ ఈస్ ద క్రానిక్ gastritis. So chronic gastritis includes except, అంటే it includes everything except what?
So what do you mean by gastritis? It is the inflammation of the epithelial layer of the stomach. Okay, there are two types of gastritis will be there, acute gastritis and chronic gastritis. So ikkada chronic gastritis includes what అని అడుగుతున్నారు. So it includes erosive gastritis, non-erosive gastritis, atrophic gastritis and stress gastritis. అంటే దీస్ ఆర్ ఇంక్లూడ్స్ మీన్స్ క్రానిక్ గ్యాస్ట్రైటిస్లో ఇవి మళ్ళీ సబ్ టైప్స్ అనమాట. సో ఇందులో అన్నీ వస్తాయి ఎక్సెప్ట్ వన్ థింగ్, దట్ ఈస్ విచ్ వన్? ఇట్ ఈస్ స్ట్రెస్ గ్యాస్ట్రైటిస్. స్ట్రెస్ గ్యాస్ట్రైటిస్ విల్ కమ్ అండర్ ద acute condition. Okay, other ABC conditions will come in the chronic. Okay, then 14th one is causes of gastrointestinal bleeding. Except means what are the causes for the gastrointestinal bleeding? So they have given the options like, so gastrointestinal bleeding ante it will be two types of bleedings will be there, upper gastrointestinal bleeding and lower gastrointestinal bleeding. Upper gastrointestinal bleeding means it may be from the mouth, esophagus, stomach, small intestines only అంతవరకే, అంటే నాట్ స్టమక్ రీజన్ వరకే, దట్ విల్ కమ్ అండర్ ద upper gastrointestinal bleeding. Lower means that is includes the large intestines. Okay, upper it can be with a food poisoning or any consumption of anything. Okay, so kindidemo because of the hormones or the secretions which will release in the intestine, because of that there will be cause it leads to intestinal bleeding. So here they have asked generalized, they have asked what could be the causes for the gastrointestinal bleeding. So they have given esophagitis, gastritis, hemorrhoids and enteroscopy. Okay, no? So esophagitis, gastritis can lead to upper gastrointestinal bleeding, but it is one of the cause only. Hemorrhoid is the lower gastrointestinal bleeding. Enteroscopy, it is the one of the diagnostic measure. Okay, na? It is not the cause or it is not the disease which can leads to bleeding. Okay, na? So the answer is here enteroscopy, because it is a diagnostic procedure. And the fifth, so next one is epithelitis. It is another name for which disease? Okay, so they have given the options like pyloric stenosis, appendicitis, diverticulitis and peptic ulcer. Okay, can you guess the answer? So it is the B, appendicitis. Okay, epithelitis is the another name for appendicitis. Okay, pyloric stenosis ante it is the narrowing of the stomach tube at pyloric part. Okay, then diverticulitis means it is the like a pouch formation of the sac like structures, pouch like structures in the intestines. అంటే ఏవి intestines ఏ pouch లాగా ఫామ్ అయి in the intestine itself only, that is called diverticulitis. Peptic ulcer is means it is the formation of ulcers in the stomach. Okay, so the answer option is B. And the 16th one is the types of fistulas includes except what? Okay, na? There are so many types of fistula. Fistulas anante it is the abnormal opening. Okay, na? Abnormal open in the intestinal tract, that is called fistula. Okay, there are so many types of fistulas are there. అంటే ఎందులో అబ్నార్మల్ ఓపెనింగ్ ఉంటే ద నేమ్ ఇట్ సెల్ఫ్, అంటే ఏ ఆర్గన్ అయితే ఎఫెక్ట్ అవుతుందో ఆ ఆర్గన్ నేమ్ తోటి types of fistulas ఉంటాయి. సో ఇక్కడ దే హ్యావ్ గివెన్ సో మెనీ, బట్ ఎక్సెప్ట్ ఇన్ దిస్ వన్ ఆల్ ఆర్ టైప్స్ ఆఫ్ fistulas. So what are they? First is enterocutaneous. So the name itself telling intestine which is opening into the skin, that is called enterocutaneous. Enteric అంటే intestine itself will open, another abnormal opening into the intestine, and a small intestine will open into the large intestine, abnormal opening, that is called enteric. And enterovaginal means there is abnormal opening between the intestine and the vagina. Then D is enterovesical, it is an also abnormal opening in the intestines in the this one bladder. Okay, so anal dilation means it is the part of the anus is dilated, so it is not an abnormal opening. So the answer is anal dilation. And the second 17th one is collection of pus within the pancreas called. So what we call?
So they have given the options like A, pancreatic abscess, pancreatic cyst, pancreatitis, and pancreatic adenoma. So pancreatic adenoma ante entidi? It is the one type of cancer, or pancreas cancer. Okay, so that is not the, there is no collection of pus. Pancreatitis ante inflammation of the pancreas. Pancreatic cyst ante there is an abnormal collection of fluid, that is called pancreatic cyst. So the answer is pancreatic abscess, that is collection of pus within the pancreas, that is called pancreatic abscess. Okay, the next is the diffuse fibrosis that disrupts the structure and function of liver. What do you call that condition? What do you call? So they have given the options like liver cyst, liver abscess, cirrhosis of liver, and liver necrosis. Okay na? So here already we have seen what is the cyst and the abscess. Cyst ante entidi? It is the abnormal collection of fluid. Abscess ante abnormal collection of pus. సో ఇక్కడ లివర్ సిస్ట్ అని అంటే ఎక్కడ ఫ్లూయిడ్ కలెక్ట్ అయి ఉంది? లివర్లో. సో దట్స్ నాట్ ద ఆన్సర్. లివర్ యాప్సిస్ అంటే కలెక్షన్ ఆఫ్ ద పస్ ఇన్ ద లివర్, నాట్ ద సిరోసిస్ ఆఫ్ లివర్. ఓకే, సిరోసిస్ ఆఫ్ లివర్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఫర్ ద diffuse fibrosis that disrupts the structure and function of the liver called cirrhosis of liver. D, liver's necrosis అని అంటే it is the necrotic condition of the liver cells. ఓకే, సో అక్కడ ఎక్కడ నెక్రోటిక్ కండిషన్ ఇవ్వలేరు. సో దిస్ నాట్ కుడ్ బి ద ఆన్సర్. సో దిస్ ఇస్ ద ఆన్సర్. దెన్ 19th, ఇన్ఫ్లమేషన్ ఆఫ్ ద గాల్ బ్లాడర్. సో ఇన్ఫ్లమేషన్ ఆఫ్ ద గాల్ బ్లాడర్ని ఏమంటారు? సో they have given the options like cholecystitis, cholelithiasis, cholecystectomy, steatoma. Okay, so did you guess the answer? Obviously itis antene inflammation, so answer is cholecystitis. So what are the other things like cholelithiasis ante entidi? It is the formation of the stones in the gallbladder. Cholecystectomy anante it is the opening of the gallbladder. Cholecystiotoma anante it is the skin cyst. Okay, the formation of the skin cyst in the middle ear. Okay, middle ear in the skull, that is called the cholecystiotoma. Okay, and the 20th one is the digestive disease that damage the small intestines and interfere with the absorption of nutrients from the food called. Okay na, oka disease condition which will damage the small intestines and interfere with the absorption of nutrients from food. That condition called what? It is, they have given the options like celiac disease, Addison disease, intestinal cancer, and Crohn's disease. So the answer is the celiac disease. Okay, because Addison disease is the condition of the this endocrine disorders. Okay, intestinal cancer ante the name itself it is the telling that is the cancer. Okay, benign cancer or any cancer of the intestinal part. Crohn's diseases anante it is like what bulging of the inflammation of the bowel diseases, that is called the Crohn's disease. So here the answer is the celiac disease. See, mostly I have covered the MCQs which can come from the digestive system. I hope you have understood the topic. Okay, if you like this content, please like, share and subscribe my channel. Okay, until then we will meet in the next video. Till that, take care. Bye.